In our last installment on People of the Great River, we traced how the Vatonga, the original settlers of Upper Zambezi Basin in Zimbabwe, were affected by various developments along the mighty river. Among the developments, the construction of Lake Kariba, one of the world's greatest man-made water bodies, ushered the greatest changes to Vatonga life. In this episode, we focus on Kariba and how it is coping under the current economic situation. Located in the northeast of Zimbabwe, Kariba harbors the Great Dam Wall, which separates Zimbabwe and Zambia. It stands over 128 meters tall and over 500 meters long. The lake extends for 280 kilometers and has a depth of close to 100 meters. Kariba is a vast land rich in history. The name Kariba derives from the Tonga word Kariva, which means trap. The name derives from an island now partly submerged by water, which was believed to trap anyone who dared to explore the island. Due to many mysteries that have developed around Kariba, it is difficult to separate fact from fantasy. Saka nditi kana pandaya andisapinda mbonchi kuona ngati ndikagara pa chitandara vamwe vakagara mukati mwe zvakazosoza ndokuti uyu ndali ari kunyepa chaiyo nokuti zvese zvari kutaura ari kunyepa asi nini ndikaona kuti ndotaura ndoona kuti uyu anozondikopa handitauri ndonyana ndochati anozondikopa zvandinotaura ndava vamwe vakamirira kukopa mumwe iye vozozvitaura panenge akazviona. The legend of Nyami Nyami, a local folklore, neatly fits into the tale of Kariba. Nyami Nyami is a favored river god in the form of a fish-headed snake believed by the Vatonga to patrol the Zambezi River. Anditika musoro wacho nauno tichisvika panapa ndo yatinoti kana kuti nyama neshona yedu kuti zvitese zvinoreruka asi ndo yavanoti chinyama. Saka toya panapa fish is ndo dzaidyiwa nematonga aya umufananidzo wematonga pasati pave neleki iyi maigara vanhu. Saka pakazovakwa bridge iri vanhu vakabviswa vachiendeswa kubhinga vanhu avainzi matonga vaigara nzvimbo iyoineyi. Chidyo chavo chavaifarira dzanziri fish. Pasati pave neleki pampaina rwizi runonzi Zambezi. Tikatarisa panapa panofananidzo vamwe vari kuridza mbira vamwe vari kuombera maoko. Toya panapa maganja leaves mbanje mashizha embanje. Mbanje ino ndo yaifarirwa kuputirwa nevanhu vechitonga. Mabhenguro amuri kuona aya aipfekwa nevakadzi vacho ana chief. Toya panapa imba yamambo. Mukati umu mune bhora ririmo. Bhora iro riri vaishandisa kare kwangu sina zvana mota dziriko iye zvino. Vanhu vazhinji vakudhara vaifamba netsoka. Saka murwendo rwavo vaishandisa chinechi kuti patichafamba tichawana chikafu here. Ndofunga hamene munomboverenga mabhuku munozvinzwawo kuti vaiti vakasvika pasi pemuti unonzi mubvumira vakaombera vaiwana chikafu chakaita sesadza nenyama emusango vodya votanga kundinya nerwendo rwavo. Ndo zvavaishandisa izvi bhora remukati. Toya panapa funga muri kuona mufananidzo weruoko wakadai. Saka ruoko rwamambo wakabata history kudai sezviri. Kana tonyatsoona kuti then tabva ipapo uno wanga uri musi wavaishandisa kudzivisa nhunzi. Tobva ipapo toenda apa kubva apa kusvika apa ipaipi yavaisvutisa fodya kubva apa chikwepa
chinechi isafodya yawo inosvika chisiri kuoneka iye zvinochi because achanyatsozviita kuti ibude kunze hapana yaibuda kunze wocheka nyama kana wacheka nyama yavo yavanoda yodzokera pakare mvura mwiri wayo wodzokera pakare zvinhu zvaiwanika kare asi iye zvino vanhu vazhinji taangoita zvechechi hakuna munhu achambonoombera murwizi rwamuri kuonera kuti ibude kunze asi vanoti iriko because kune bhoti rakabudira idzi jemi raienda rasvika pakati kati inotova iripo izvo zvakadhira yacho kuti kanosvika ipapa pane mvura inoramba ichitenderera saka rakasvika ipapo robva ranyura nezvinhu zvaro zvese ranga rakatakura zvinhu zvakawanda saka pavakazoya vaongorori kuti ringagona here kubuda vakaona rakamoneredzwa nenyuka iyeyi vangusiya rakadaro nazvimwe riripo zvakangodaro zvakangorova zvakadaro nyami hatina kumbosangana nayo hatina kumboiona. I think nzvimbo ino yaigara nematonga so they believed in nyami isusu kubva tauya munomu hatina kumbobvira ndaona nyami kana kumbozvaizva asi I think my superstitions. Much of the traditional Batonga life revolved around the Zambezi River as they mainly consumed fish, hence the myth about Nyami Nyami offering them parts of its body in times of drought. Today, an artist's impression of Nyami Nyami sculpted in stone perches on one of the highest vantage points as if to keep guard of the mystic waters below. In spite of the tribulations faced by the Batonga during and after the construction of Lake Kariba, it remains one of the most important infrastructures in the country. Kariba is one of the traditional tourism hubs of Zimbabwe. Tourists are attracted to the area by the sheer size of the lake, the aqua life that it supports, and the various adventures that can be found on the surface of its deep waters. Kariba is especially attractive to fishermen, whether they fish for sport or subsistence. Kariba once rivaled Victoria Falls as the most visited tourist resort, but alas, times have changed. We've just come to visit Kariba as part of a holiday, and it's been a lovely time. We've enjoyed staying at the lodges where we are. Lodges called Wild Heritage. Post-2000 era has seen Zimbabwe sailing through a myriad of economic crises. While the causes of this situation can be debatable, it is clear that it has had debilitating circumstances on various aspects of life. I think it's an economic problem. The cash crisis also in Zimbabwe. That's why the business. I don't know, I can't tell what is going on. Takadai so sebasera dita ikuweza kutora maone nechi nevaripo vacho saka hapana chiri kubuda zongotambura zotongorarama zoto mazoona futi ukaenda kuno mumwe munhu uchinda kutotendera abvume anoziva kuti ndikamupa pachawanika mari yacho saka tingoenderwa mberi nokuti tiri munyika yedu hapana zvatingaita. Tourism has been implicated, and Kariba is no exception. Since 2015, to me was better, and 2016. But this year, the business is very low. Zimbabwe's tourism sector of late has been struggling to hang on to the reputation that precedes it. The number of tourists who visit the town has declined due to a myriad of factors that include cash shortages, depreciating standards of infrastructure, underdevelopment in terms of world-class standards, not forgetting the lack of airlines that travel to Kariba. My numbers are zikira. Tikatanga kutarisa the first issue ndeyekuti tine airport yedu yemuKariba is there ku Maundombe kunyamunga just after nyamunga tienda wayo. Airport iyo mukatarisa mashandiro yayo kuita izvozvo haichashandi zvakanaka. So for those tourists vanoda kuuya nendege because kubva kuHarare kusvika kuno nebus it takes you 5, 6, 7 hours wakagara mbasi. So zvino affecta vanhu vanoda kuuya
havatozouyi, especially varungu vanofarirawo kungoti vati 45 minutes avo vasvika. Ndege yakambouya Air Zimbabwe but yaidhura, yaita iyo $90 kubva kunokwenda kwarara. Yakatanga icha 110 kubva yazodzoka kubva yaba 90. Saka you see kuti ma exorbitant prices akaita seiwayo anoaffecta flow yematourist anenge ada kuuya kunokwara, especially vaya vanotravelawo vanenge vaida kufamba vasina mota. The introduction of bond notes to ease the US dollar shortages and the widespread use of electronic money has greatly affected Kariba as a tourist resort. Things started going slow in terms of volumes of tourists. We used to go maybe 4 to 5 trips per month, but nowadays we can't even afford to get a trip per month. Even the fees are not staying to take a cut. Marija Shupa is squad. Saga Baranza with the Marapan. Growing up, our definition of a tourist was someone who was coming from Europe, Australia, Canada, and other places. But looking at the current situation, if we want to be real, our tourist is someone who is coming from Gweru, who is coming from Mashingo, who is coming from, So the locals have become our major tourists. So all we need to do as a destination, if we are to benefit from our tourists, we need to come up with a package that suits the interests, the background, and the budgets of those people who are frequenting our places. So if we're able to do that, then definitely we've been able to succeed. Although some tourists still visit the area, they have varying concerns that they feel should be addressed for Kariba to reclaim its status as Zimbabwe's prime tourist destination. Tourism is low at the moment. Probably it's also because it's not the tourist season for Kariba. I know that the hotel industry is struggling and battling because of lack of people visiting and living in the accommodation provided here. We found the standards to be okay. The lake provides a viable business to stakeholders in the hotel industry, such as Kariba Bay Resort, Tamarind, ZV Hotel, and Marineland Harbor, among others. These corporate entities and many others have encountered economic turbulence as their businesses have spiraled downward, and they bemoan the lack of a conducive environment for business. Business in Kariba rakadzikira since 2000. Ngati 99 to 2000. Current scenario haina kana impact yatokonzeresa kuti tourism yacho itoita down singere zvichienderana kuti vamwe vakatodzingwa mabasa zvokuti maclients anga asingauye. Uri tabva kunodzidza kuzvikoro madegree tinawo toenda tinogara mustreet totengesa airtime. Zvinhu zvekuti handigutsikane kuti zvinhu zvinenge zvakanaka. 3-4 years kumashure we used to go out every weekend, that is 4 times per month or more, but now togona spend 2 months in Harbor. Saka zvatitsikire. It was better last year, unlike this year. This year, my Mondays and my Sundays, you took on one church. One person. One person. Kuti vanhu vaingwanda vari pabasa almost vachiseva munhu 1. Iri scenario our local hotel, our biggest local hotel iri muno muKariba. Pampa almost pane 84 rooms, but kwaiona kuchiwa vana 5 matourists vari kutodependa nemagroups ari kutouya. Mususu vatanga vakatama nzvimbo wetargeting school groups, church groups, and my groups and for conferences like companies. Well, I think it's really tough for everyone, considering the shortages of money and everything else. And when you get a chance, the little you get. So that's how I decided.
it's a one-way trip for me, and I decided my family should just come here so that we could manage. Kariba is popular for its cultural works of creativity. These include the performing arts, stone sculpting, wood carving, and jewelry making. These artists have been selling their works for over 2 decades. Small to medium enterprises are the lifeblood of business in Kariba. These people have a passion for what they do and often devote most of their life to their businesses, regardless of the sometimes low income. Maybe we're going to be another 5 days. I want to get 5 days more. As I plan on it, we know to time be able to move to Bamako. I plan on it. So the is in that. As I plan on get it, to me. Zvataitengesa tainyazowana profit asi nowadays profit yacho yave shoma because kungotarisira ngoti chero ndatengerwawo ndangobatawo mari asi panenge pasina profit yataita kare. Kariba Urban is home to about 26,000 people. Some people sell crafts while others have resorted to fishing as a way of earning a living despite the threat posed by the crocodiles in the lake. Vari kunyagarika mudamu vamwe vane matemba vanongonyura hawanike vamwe vanowanika ndiri tinowanika kuno kuzhinji mudamu nengwena. Women in Kariba have increasingly taken up the fishing trade in an effort to increase their family's income. Vana vasipega kuraura nemusi yakuti vakutoona kuti ndikuti vakwanise kurarama asi makaro ari kudya kusangana nematambudziko emakaro kubatwa kwevanhu makaro nokuti hove dzetiri kuraura idzi sofa iko zvino dziri hombe dzatichida dzine maketi yakanyatsonaka dzinodzedza mukati saka mukati memuya mukuda kupindira mukati mumo ndo mune matambudziko kuti tiri kusanganidza nevanhu vachizobatwa nemakaro. Amidst all this adversity, it might not escape the discerning visitor's observation that the town municipality's vision is for Kariba to be the ultimate tourist destination in sub-Saharan Africa. Albeit this, the liquidity crunch fires all cylinders in the efforts for Kariba to get back on track. Pamamonya Ipapo, as the popular song goes. Kariba remains the epicenter of the country's electricity generation. Most of the country's electrical power is generated under the bosom of the mighty lake. Currently, a massive upgrade of the electricity generating capacity of the station is ongoing, which has in turn provided thousands of jobs for locals. When complete, the station will be able to generate 3,500 megawatts, which will result in surplus power being exported beyond Zimbabwe's borders. Kariba residents understand the importance of their area in Zimbabwe's economy, but bemoan the government's continued silence over the future of the town's economy. Some have taken initiatives to spruce up the face of the town. For example, some community-based organizations have started patching up potholes to make the roads more accessible to both locals and tourists alike. Tine roads ane 2 departments. Tine the other roads ziri munomu zino maintainwa ne Kariba municipality. Then tine roads major highway ones ano maintainwa ne road department iri pasi pe Ministry of Transport and Infrastructure Development. So isusu roads emunomu amuri kuona roads atiri kuti patinopiwa mari nezinara totenga tara nezvinoda kushandiswa toshandisa kugadzira migwagwa iyai. Now roads mazhinji akadamageka inyaya yekuti mvura yakawandisa muKariba gore rino. At the same time tine project yeSino Hydro yekuvandudzwa kwemagetsi iri kuitwa. Saka trucks ari kuuya akatakura zviro zvinorema ari kufamba nemunzira muyamu. Ndosaka muchiona migwagwa yedu mizhinji yakuvara. But I'm also happy kuti government
iri kutitaurira kuti iyo ine chirongwa chairi kuvandudza dualization emaroads. Maroads edu madiki zvokuti kuno kukariba kubva kwagadzirwa migwagwa yakagadzirwa iri midiki diki zvokuti haifambiki, but changa chakanaka ndechekuti nyange matourist paanouya kunoko vaisishandisa ndege vachiuya kubva kuHarare kuya kuno, saka zvaiva zviri nyore kwavari. Asi iko zvino inokuda kuti hatisina ndege inouya mukariba, taane dambudziko rokuti matourist vaakutenda kutodhiraivhwa kunotorwa kuHarare nevanhu vanoziva migwagwa. Vazhinji vanouya kuno kukariba vanhu vanofanira kuva vanhu vanoziva migwagwa ikuno, nokuti ukauya uchifamba nzvimbo dzawajaira unogona kuita tsaona uchamugwagwa nekuti migwagwa yacho midiki. The work of the Kariba Publicity Association cannot go unmentioned. The association has been at the center of coordinating stakeholders to revive Kariba's attractiveness to tourists. The biggest percentage, biggest job of Kariba publicity is to publicize Kariba. To show the world that this is Kariba, this is what we have in Kariba. These are the facilities, activities, areas of interest. So what we have been doing is, one, we've been going out to marketing events, namely Sanganai, Tourism Expo, the Zimbabwe International Trade Fair, Indaba in Durban, and other international and national marketing events. We actually take the products from our different stakeholders and showcase them in these markets. Being that we are on the peripherals, we are in Zimbabwe, but we are on the, along Zambezi. We have the potential to get even clients across Zambia. We have the potential to grow. What we just need are just maybe some huge support, minor support from the government. But the biggest work is within the people in Kariba. We are trying day by day to market Kariba, to send all over the world the name of Kariba in terms of tourism. We have our Facebook page, ZTA Kariba, where we market, we sell our name. In spite of the hardships Kariba has been facing, the town continues to be a place of wonder, and tourists still visit the place, although significant numbers appear seasonally, usually in June. This is because tourists retreat to Kariba to enjoy the warm climate which is available all year round. These visitors include travelers from abroad and locals on business trips or educational tours. Locals make up the largest group of visitors to the town. I really admired Kariba. I thought it was just, pictures on the internet that say things that are not there, but actually it's a beautiful, beautiful place to go to. I'm currently living in Harare, just come up to Kariba for the weekend. I'm staying at the Lamagandi Lakeside Association, I think it is. Just sort of come up for the weekend just to keep a friend of mine company as he works on his houseboat. There is a ray of light in the people of Kariba. Not everyone is resigned to giving up. Despite challenges, the people continue to hope for a better tomorrow, and this faith is reflected in their hard work. Tourists will find some beautiful moments to cherish, as Kariba is a place that has a lot to offer. We look to the Zimbabwe Tourism Authority to put more effort in advertising the town to locals and to the world. If government were to put as much effort in boosting tourism as it does for boosting Kariba's power generation, the town may yet achieve its goal to be the best in sub-Saharan Africa.